Ok, estamos ao vivo para mais uma imersão de inglês pela Talk and Talk para iniciantes. Eu sou Felipe Soares, fundador da Talk and Talk e vou dando várias dicas aqui sobre o aprendizado e a fluência em inglês. E essa imersão para iniciantes, ela não vai resolver o seu problema de fluência, não vai. Mas ela vai te ajudar a ter repertório para falar sobre assuntos aleatórios, assuntos diversos, diferentes, fora da sua bolha, que vão te ajudar numa entrevista de emprego, que vão te ajudar num relacionamento interpessoal, que vão te ajudar a trabalhar, né? Sabe aquele cafezinho, sabe aquele happy hour? Então, a Talk and Talk ajuda você no cafezinho e ajuda você no happy hour, porque você vai se tornar uma pessoa mais interessante, falando sobre os temas que a gente traz aqui. E toda sessão de imersão é um tema diferente. A gente tem um planner para quem é assinante, para quem é assinante na assinatura mensal ou anual, você tem acesso ao planner com o tema e as perguntas. Todas as nossas imersões são transmitidas no YouTube para te dar aí um respaldo e uma experiência para você lidar com seus próprios constrangimentos internos. E a gente sempre começa com uma apresentação. Então, você que está começando, você que está vindo pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Que nunca tinha vindo antes? Acho que não, né? Muito bom. Ah, Ellen, é a primeira vez? Da Ellen? Não? Segunda. Segunda? Então, Ellen, seja muito bem-vinda. A proposta da Talk and Talk não é te ensinar o inglês, então nessa imersão a gente não vai ensinar gramática, a gente não vai ensinar vocabulário, a gente não vai te ensinar nada. Porém, você vai aprender vocabulário, você vai aprender gramática, você vai aprender a falar e, mais importante, você vai aprender sobre o assunto, tá? As perguntas que a gente traz, elas são perguntas, às vezes, até difícil de responder em português. Então, essa de iniciantes, vocês podem responder em português ou em inglês, tá? Vocês escolhem. Mas o resultado que vocês vão ter será na imersão geral, tá? Que não é de iniciante. Essa de iniciante é só para você sentir como é a dinâmica, conhecer, sentir mais à vontade e perceber que a imersão geral não é um bicho de sete cabeças, que você pode preparar as perguntas, pode ler as suas respostas, pode pedir ajuda ali na hora, tá? Então eu vou depois ler as perguntas, eu vou traduzir também para quem precisar. E eu vou dividir vocês em outra sala. Serão duas salas, porque a gente está com 8 pessoas aqui. Então, a gente vai precisar, na outra sala, de uma pessoa que faça o papel de líder da sala. E essa é um baita de uma experiência, uma baita oportunidade de desenvolvimento da sua comunicação, tá? Para começar, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma curiosidade? Felipe, é o William aqui. Boa noite. Só uma dúvida sobre essa imersão geral que você fala, é a normal que a gente tem durante o dia de inglês ou é uma geral com todos? Não entendi bem. Não, quando eu falo geral, é uma imersão 100% no idioma, 100% em inglês. Tá? Mas é as que já acontece diariamente Já ou é acontece, algum acontece específico? todos os dias. Não, que acontece todos os dias. Ah, sim. Entendi. Inclusive, Isso acho aí. que você já está participando de várias, então, aqui não é iniciante, é a geral. Tá? Eu vou colocar aí Larissa, Lucas, Márcio e William na outra sala, e vai ficar a Glorinha, Nayara e a Ellen na sala principal aqui comigo. Se apresentem em inglês, tá? Porque essa apresentação vai ser importante para vocês treinarem para uma entrevista de emprego, treinarem para conversar com alguém pela primeira vez, ok? Any questions? Very good. Então, let's go. Ellen, Glorinha e Nayara, welcome aboard. Good evening. I'm going to present myself first, and then I'm going to ask one of you to do the same. I'm Philip. I'm 35. I was born and raised in São Paulo. And I'm here to help you to practice your English. Ok? William, teve algum problema para ir para a sala? Só clicar no botão da Breakout Room.
Glorinha, can you present yourself? Yes, I am Glorinha. I'm 62 years old. I live in Belo Horizonte. And I'm married. I have two grown children, a daughter and a son. My son lives with me and my husband. My daughter is married. She lives abroad. And I have two pets. I have a dog. I have two cats. And I start in TNT since January this year. And I love to study English. And I study English since 2019. And in my free time, I like to travel. I like to walk with my husband, with my friends. And I like so much stay with my friends and with my family, and stay at home too sometimes. I like, no, I'm retired, but I continue work in my own on my own business, and I like so much that. That's it for today. Very good, Glorinha. Good to hear from you. Very good. And by the way, a gente tem aí os cursos, a gente está reorganizando toda a área de membros na plataforma, então para você que quer estudar dentro da Talk and Talk, tem uma área de cursos onde você pode estudar inglês, e aí tem um curso que eu sugiro muito que vocês façam e estudem, que é o inglês falado. Vai ajudar bastante aí, né, na fala e numa revisão aí de todos os conceitos mais importantes, na minha opinião, do inglês, ok? Então, para quem já é assinante, é só você entrar lá na área de membros, depois você vai em cursos, você vai ver o inglês falado, inglês elementar, inglês essencial, inglês para entrevista de emprego, que a gente vai refazer ele, espanhol essencial, italiano, francês, como melhorar o LinkedIn, e muito em breve, eu estou montando, na verdade, um teste de nível para você fazer e ver se você tem condição ou não de participar das imersões da 100% em inglês ou 100% em espanhol, em francês, italiano, para você fazer um teste para ver como que seria. E aí já vai te dar um norte, tá? A gente vai ter outros assessments, outros testes para nivelar se você é A1, A2, B1, B2, C1, C2, mas a gente está colocando aqui mais cursos, vai ter curso de mandarim, vai ter curso de alemão, então a gente está utilizando aí a plataforma para criar todo um ecossistema para vocês, ok? Nayara, can you present yourself, please? Yes. I am 30 years old. I was born in Santos, São Paulo, but I live here in Joinville, Santa Catarina, since I was 3 years old. And I am married, but I don't have children. I just have 2 dogs. And I really love my dogs. Like, my dogs are my life for me, you know, it's my passion. Well, I also have a degree in business administration. I am a financial analyst. So I work with numbers, spreadsheet, reports, and these things. Now it's boring sometimes, but it's that, that's the life. In my free time, I like to walk my dogs. I like to travel, listen to music. And yeah, this is me. Very good. Very good. And Ellen, I guess it's the first time I see you around here. Present yourself. Yeah, your second time, but yeah. My name is Ellen. I am 31 years old and I am married, and my husband showed me Talk and Talk, and now I'm here. My husband is Santiago. Ah, Santiago, I know him. Yeah, he's the best.
3D artist. He's amazing. Yes. Yes, yes. I am a product manager, and I studied English for a few years, but I'm not training, and my English level is like a baby. I'm very nervous when I need to talk, and I'm living in Belo Horizonte. I'm born and live in Belo Horizonte, and that's it. I work Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. It's not Belo Horizonte. No, Yeah. no. And I am a product manager. I work with product for education. I'm teacher too. And technology. What do you teach? I teach empreendedorismo. Entrepreneurship. Linguagem de programação, lógica de programação. Yeah. Language, program, or Yes. I guess. Yes. Coding. Yes, and I teach it for kids too and teens, and Amazing. that's it. Very good. Very good. Congratulations. A prática leva a você se acostumar. Então, a proposta da Talk Talk Esqueci tudo. é normal. Estudar inglês e não praticar é tipo você ter a barriga tanquinho e você parar de treinar e parar de comer, né? Se alimentar para ter um corpo, né, fitness, né? Assim como qualquer outra coisa. Eu sou formado em sistemas de informação, programei, não era lá essas coisas, mas assim, o pouco que eu sabia, agora não sei nada. Já aprendi a programar em COBOL, quando trabalhei no Itaú. E aí já não sei mais nada, não lembro mais nada, né? Falta de prática. Se você parar de... Né? Sabe quando você quebra o braço? Não sei se alguém já quebrou o braço, a perna, quebrou alguma parte do corpo. Você para de usar aquela parte, você fica um mês de tala. Eu lembro quando eu era criança, eu fiquei um mês com o braço engessado. Tem que fazer o quê? Fisioterapia. Por quê? Você para de usar. Então, assim, uma parte do corpo, né? Agora imagina uma habilidade. Então, essa é a proposta da Talk and Talk. Treinar essas habilidades de comunicação. Inglês, francês, espanhol, italiano e os outros idiomas. Então, seja muito bem-vinda. O Santiago é um cara excepcional. Assim, fora da curva. Então, eu sei que você não vai falar, sei que você vai concordar, né? Mas assim, para quem não sei, a Glorinha lembra, né, do Santiago, não sei se a Nayara conhece. I participated yesterday the With him. immersion with Santiago. Santiago is my neighbor. So you live in Belo Horizonte as well. Yeah. Oh, nice. Very good. You are my neighbor too. Yeah. I live with Santiago. Very nice. So, we are gonna talk about trust on people. A gente vai falar sobre confiar nas pessoas. E esse é um assunto importante, na minha opinião, porque qualquer coisa que a gente faça envolve confiança. Então, a primeira pergunta, first question, what does trust mean to you? And how would you define in the context of interpersonal relationships? E todas as perguntas foram criadas por um robô, por inteligência artificial. Eu só pensei no tema, o robô trouxe todas as perguntas. Então, o que significa confiança? E como que você definiria nos termos de relações entre outras pessoas? Então, a gente está falando de confiança em outras pessoas. Como que você define isso? O que é essa confiança? E aí, não existe resposta certa nem errada. Ok? Nayara, I'm going to start with you. What does it mean, trust, regarding interpersonal relationships? Okay, this topic is really interesting for me because I'm not very easy to trust, and I am very suspicious. So, but when I trust someone, it's because I believe that
that person will not say bad things about me to other people, you know. And I think trust is something very fragile. I think it's fragile. And if you do if you do something wrong to me, I will be I will not be able to trust in you anymore, you know. And I probably will not want to have contact with you anymore. So uh I I think it's because, of course, I am a suspicious girl. But when I trust in someone, it's because I really know about this person, you know. For example, uh I have a husband, and I really trust in my husband, you know. I live with my husband more than 12 years. We are together. So yes, I can say that trust for me is that it's something that, oh, I can talk to you and I trust in you because I know that you will not say bad things about me. Something like that, I think. Very good, very good. It's I don't know if you understand that, Nayara, how complex is this Yeah, question and how you yeah, answer it. This is fluency, ok? Fluência é isso. É uma pergunta extremamente complexa e você dá uma resposta muito boa, de forma natural, sem perceber, sem ficar pensando. E aí, para a Ellen estar na segunda imersão, é treino. Aí, Nayara, quando chegou aqui, não estava falando assim. Não estava. Tá? Não estava. Não vou, né? Não quero expor, mas já expondo, né? Mas não estava. Então, Glorinha também vem numa constante, numa evolução. E é isso. Ok? Glorinha, what about yourself? Do you think it's what Nayara said? What trust mean to you regarding the relationships between people? I agree with Nayara, and I think trust is the base of any relationship, be it friendship, sentimental, or sentimental. I don't. Yeah, it's sentimental or the feeling. Sentimental, yes, or professional. If you don't trust with someone, it's difficult to be with the person. If there is no trust between the parties, it becomes very difficult to have a relationship with someone. For me, it's very important. Trust is very important. Yeah, and it comes from like friends, love relationship, family, like, you know, those, I don't know if you have, I guess you don't have this kind of family members that you don't trust. I have some, I feel, family members that I don't trust. So for these people, I do not tell about personal things. I do not tell my projects. I do not tell my ideas. And as you said, Nayara, I do believe that trust is very, very important. And for all of you to be here, you need to trust the platform. You need to trust Talk and Talk. You need to trust me. You need to trust, you know, otherwise you would yes, be. yes. I trust in this community because I feel safe here, you know, because the people who are here respect me, like they don't will judge me about my English, for example, you know. Yeah. It's very important. To me, Ellen, what about you? I agree with Nayara. To me, trust is feeling comfortable and safe
to share anything if you wish. And if I'm not trust, I only talk about superficial conversations, Shallow things. shallow things. You know that Shallow? song? Shallow. Tem uma música, né? Oh, okay. Shallow. Não sei agora cantar, Shallow mas é. things. Oh, shallow. Oh, okay. And if I don't trust, I share only shallow things. Yeah. Very good. I think I have never used shallow word in English. It's the first time ever. Very good. Yeah, for me, trust is everything, not just about people, but for products, like for ideas. If I trust something, like I had an idea and then I trusted a lot on this idea. And that was the reason why I shifted career from IT to become an English teacher, because I had the feeling, the intuition, and then I trusted my intuition. So for me, it means a lot, trust. The second question, and then I'm gonna try to bring other questions as well, but do you have any personal experience where where trust played a significant role in a relationship, even if it's positive or negative? Like, oh, I had an experience with a person in a relationship, even if it's just friendship or just like at work or in a love relationship, and trust played a huge factor in this, a significant role in this situation. Do you have anything like, it can be recent, it can be like a long time ago? Gloria, do you have anything like to share? Yeah, I have positively and negatively. I have the both. Positively, for me, the greatest experience of trust I have in my life is with my husband. We have been together for 39 years. And until today, we have never had any reason, problem, any reason on either side, or to distract each other, and in any aspect. But regarding a negative experience, I already had it with someone who was my partner and in a business in the past. I have a bad experience of him, and because I trust to him, and he unfortunately he disappointed me a lot with I lost totally trust for him. It's so bad. Yeah, and once you lose trust, is it possible to regain trust, Gloria? Do you think, like in this situation, would you rebuild trust on this person?
No. Unfortunately, no. I don't have harm, yeah. But it's impossible to be voltar a conviver. It's impossible for me. Yeah. I don't, eu não guardo mágoas, but é difícil você olhar a pessoa e saber que aquela pessoa não é confiável. É complicado. Mágoa, you can say sorrow, or also heartbreak. Yes, I don't have sorrow, but I can't how can I say conviver? To co-live or to live together. To live together anymore. Yeah. Ellen, what about this situation? And this question I asked, do you think it's possible to rebuild trust once you lose trust on someone? I think that when I break trust is right. Lose trust. You lose. Lose trust is like a break a glass. Yes, you can try put glue, but it's not fine. It's not calm. Yes, and I have positivity every day in my life. Is my married, né? Today I am married because I trust in my husband, and I think that trust is it's fundamental. It's important. It's important for relation success, and that's it. Yeah, I guess yeah, I enjoyed the analogy, you brought about the glass, a broken glass. So basically it brings scars when you have a broken trust. It's gonna bring scars, and scars, cicatrices. So it's complicated, and it's really hard. It's really hard. I guess it's possible to rebuild trust. I guess it's possible, but it takes time. Like English fluency, it takes time, Nayara, do you have any personal experience where, like, whether it's positive or negative situation, where trust was really important? Well, positive, it's about my marriage, because like I said before, I am married and I live with my husband a long time. So I think when we are talking about romantic relationships, if we don't have trust and respect, it's not possible continue living together. I think it's not possible. But I already trust I already trust a friend, but she did something very wrong to me, but I simple remove this person from my life, because for me it's
very easy. It's very easy. It's easier, like, to remove the people of my life. I just follow or just block. It's, for me, it's not a problem. And yeah, I think that like I said before, it's really hard for me talking about trust, because I don't have so many friends, because I am a suspicious girl, so I have a little problem to make friends, because I don't trust in you. And I don't know how I can say this, but I stay with my 1 feet back. Eu fico sempre com o pé atrás. And yeah, this is me. It's hard to be like that, but I'm trying to change, because I know that it's not good to my life, for my professional life, for example. I need to make netting work and this thing, so I need to share more my ideas and be more open to people. I know that it's important, but it's so hard to change our mind. It's difficult. But I'm doing therapy. It's really good for this. You're muted. I understand what you're saying, because I see a lot of people coming to Talk and Talk, and at first they are like, is this? Let me, like, after, like, Gloria, she's an example of that. I don't know if she was like in lack of trust or not, but she took like a year, right, to join Talk and Talk. Yeah. And I see a lot of people like, oh, I have been following you for like 1 year, 2 years. And then I think myself, why you're spending so long to practice the language, But I understand there are a lot of reasons, and I do that with other things as well. If it wasn't Talk and Talk, I guess I wasn't able to speak English every day. And sometimes I get myself like too focused on work and everything that I stop speaking English. And when I get back, I feel like, oh, a little bit rusty. It's like not so easy. It doesn't flow as I expected. So I need to keep the pace of practicing. And that's the reason why I lead some conversations in here. But yes, as you said, Nayara, it's hard sometimes to trust, and we need to be careful sometimes, like the information we send out to people. And yeah, it takes time, but what I have seen from, like, that's the idea of a community. You're here, and then you become a host, and then you start to grow and develop yourself. So it's a trust relationship we build with the students. So, and I guess we have been doing a good job. Like, we could be better, but we are doing our best. So it takes time as well, So, and how do we build trust with someone? Or, yeah, I guess a person, it's easier. How do we build trust with a person, Ellie? How do you start building trust with someone? Não sei responder nem em português, né? Vamos lá. In my opinion, without trust, it's impossible to have good connections, strong and less connection. I don't trust. If I don't trust people, I not share anything. And como ao contrário de I guess you could say besides. Tipo, ao contrário da besides Nayara? Yes. Yes. I
before my default is trust and everybody, and I hurt me with this, and now I not trust in first time, and I wait for a time, and I know more about people for a trust him, Yeah. and that's it. Não Yeah, sei se eu and respondi, mas é porque eu realmente não sei responder isso em português. yeah, I know. It's hard. Inclusive, eu trouxe esse tema. O que eu faço? Eu uso o ChatGPT. Estou usando o ChatGPT para criar as perguntas. Aí eu penso no título do tema. E eu tenho colocado o tema de uma forma, tipo, difícil. Tenho testado. Para mostrar que o problema não é o idioma, tá? É isso que eu quero provar. Tipo, ó, o seu problema não é o idioma. Hoje eu vi Para um mim já post. tá provado. Mas eu vi um post no Instagram muito legal de um cara falando que fala de inteligência artificial. O Instagram dele é UX Spider. Gosto bastante dele, inclusive. UX Spider. Fala muito de inteligência artificial, de usabilidade, experiência do usuário e tal. São assuntos que me interessam bastante. E aí ele trouxe falou de uma ferramenta de conversação em inglês com inteligência artificial. E aí eu vejo muitas ferramentas de inteligência artificial para praticar o inglês, e todas elas. O problema não é a inteligência artificial. Ela consegue, inclusive, simular o ambiente que a gente tem aqui. Só que ainda seria 1 a 1, né? E não seria um ambiente tão real assim, mas... não é que é o problema, mas a pergunta ou a resposta que a gente dá, ela nunca vai gerar uma conversa real. Porque o exemplo que ele deu lá, tipo, foi... como que eu faço para pegar um táxi? Tipo, gente, você fala sobre como pegar um táxi, só que uma coisa é falar aqui. Agora, por exemplo, Ellen, o que leva você a confiar numa pessoa? Aí tá no YouTube, tem outras 3 pessoas esperando você responder. Agora, você tá numa entrevista, piorou. Se você tá no happy hour, aí tem outros aspectos, aí tem barulho no fundo, aí tem a cachorra latindo, aí tem outra pessoa falando, querendo falar, você tem o seu chefe, você tem o seu marido, sua esposa, seu filho, bebê de colo. Essas coisas não dá para simular com inteligência artificial, né? Então a gente tenta aqui, ao máximo, simular isso ao vivo no YouTube, uma conversa aqui descontraída. Mudo a pergunta, a pessoa vem no de iniciantes, o pessoal vem com as perguntas preparadas, aí eu pego e mudo. Eu faço a mesma pergunta, só que de outro jeito. Aí pronto, travo, né? E a gente também responde aqui, eu faço as perguntas, porque eu gosto de praticar a minha escrita também. Mas na hora de responder, a gente não responde o que está escrito. Eu até olho aqui no caderno só para me lembrar do que eu pensei na hora que eu estava escrevendo. Mas, assim, não é o que eu falo, às vezes, não é o que eu escrevi. É interessante. Aí a diferença de você conversar com uma máquina, né? De você trocar ideia com uma máquina e de você trocar ideias, igual a gente está fazendo aqui agora, com humanos. Que envolve sentimento, envolve pensamento, né? And Emoções. I have a question. Would you trust a machine to talk to? Você confiaria numa No, máquina para se expor? no, because it's very free. Free? No, not free. Frio. Uma Cold. relação cold. Yes, it's very cold. It's all é tudo programado, não é? Não existe calor humano. Eu gosto de calor humano, gosto de emoção, eu gosto de saber o que passa na sua cabeça, o que passa na cabeça da Ellie, igual nós estamos aqui todos falando sobre o mesmo assunto.
e um está complementando o pensamento do outro. É diferente. Nayara, would you trust a machine to talk and expose yourself, to share your feelings? For a deep conversation, I think no, it's not possible. But for just to pass the time, just a quickly conversation, maybe just to talking about the weather or something, I think yes, I can talk with a machine, but I prefer to talk to people, of course. I watched a movie this week or the last called Passengers. And I don't know if you have heard about it on Netflix. Passengers is a movie where there are like 5,000 people moving to another planet. And they spend 120 years in hibernation mode to get to this planet. But somehow one person wakes up because of a distribution, like a mistake during the trip. And this person spends like a year just talking to a machine. The waiter is a machine. And he talks with this guy as a machine. And I'm not going to spoil things, but it's interesting to watch and to get the details about if you're alone, and that's what happens when you move abroad, when you travel to another country. Everybody wants to move to another country to save their lives, to solve their problems. But the truth is, living in another country, moving to another place, it's even harder, because you don't have people to trust. You don't have trusted friends. It takes time to build that. And that's my next question. What are the strategies you can use to build trust with people you don't know? No, it's the last question, question number 10. Are there any specific strategies or practices you follow to build and maintain trust in your personal and professional life? So Nayara, yeah. Or Glorinha, you wanna start, Glorinha? Repeat, please. Question number 10. If you follow any strategic or anything to build and maintain trust in someone, even if it's personal or professional life. Do you have something like, I don't know, we don't do that. We don't have a strategy, just an exercise. I try to be as transparent person and honest as possible. And I am very how can I say, observadora. Watcher, I guess. Yes. And I see the person, and I observe it. But in the first time, I asked me, can you trust to he or to she? And if and I asked I ask me too. I ask myself if the person trust have motivate to trust myself. For me, com o tempo,
Isso Takes vai time. acontecer. Isso Takes vai time. acontecer com o tempo. Essa construção é no dia a dia, é no olho a olho, é nas ações, é no que vai acontecer, é no que a pessoa te proporciona, no que você também pode proporcionar. It's very complex to me. Yeah. Yeah, and for you, When my daughter moved to the United States, I had any questions about that. If she se ela ia encontrar pessoas que ela poderia confiar lá. Eu perdi a noite de sono com isso. Depois eu fui entendendo que ela ia se virar. E ela ia confiar em quem ela achasse que merecesse a confiança dela. yeah, É um processo. it's a process. Totally agree. Ellen, what are the strategies you have in mind to build trust? I think that I don't have strategy. I only try be true with the people, and that's it. It's me. It's naturally. Yeah. And if other people trust me, I like it. But I not make forçar eu tento não forçar isso, sabe? You try not to push. Yes. Yeah. And not to push. Yes. And you, Nayara, any strategies? Yes, I believe I agree with Ellen said, and I believe that always maintaining communication, it's really important, and talking. We need to talk about all the subjects, without, I don't know if I can say this in English, taboo, Taboo. and if I don't know what's taboo. But if you have something to talk, just say it, because I cannot guess what you're thinking, and I always say this to my husband, if you didn't like something that I did, so tell me. I think this is important to build a trust in and maintain your marriage or your relationships, and yeah, this year I learned that to develop something, you need to feel uncomfortable sometimes. We need to put ourselves in a situation that it's not easy. So I always trying to practice this habit in my life, just to say about everything that I'm not feeling good, so I will tell you, or some person that I really trust, for example, my husband. Yeah. Eu tenho uma estratégia muito boa de criar confiança com as pessoas, que é abrir uma coisa que parece muito pessoal, muito íntima, mas que, na verdade, não é tão íntima assim, que eu abro para todo mundo. E aí a pessoa, é uma troca, né? Você dá e a pessoa te dá de volta. E aí você vai sentindo. You feel through the way. E aí você vai testando, né? Aprendi muito isso com vendas. Aprender a vender, né? Então, hoje em dia, para mim, é muito difícil de confiar em alguém. Mas, com o tempo, eu vou passando essas barreiras, né? A gente tem 6 minutinhos. Eu vou pedir para quem estava na outra sala, eu tenho feito essa pergunta especificamente, que é: o que você aprendeu na outra sala que você poderia compartilhar aqui na sala principal e ao vivo no YouTube? Pode ser em inglês ou português.
gente tem 6 minutos e, enquanto isso, eu vou compartilhar o link da nossa sessão, o link da pesquisa, para vocês me dizerem o que vocês acharam da reunião de hoje. Então, quem está na outra sala, Larissa, Márcio, Lucas, William, a gente está com o tempo mais apertado, mas o que você aprendeu que você pode compartilhar aqui? Eu vou usar aqui o que o Márcio disse, eu acredito que ele também vai falar isso, talvez, não sei, mas entregar nas mãos de Deus essas más experiências que a gente teve, né, e deixar a gente se perdoar, né, por conta das coisas que se aconteceram nas nossas vidas. Acho que isso, assim, é uma coisa muito importante sobre o tema, né, se foi esse específico que você está perguntando. Mas, se você está vendo essa live, entregue nas mãos de Deus e saiba se perdoar. Acredito que é a melhor coisa que tem a fazer com qualquer situação. Em relação aqui às minhas notas, porque eu anoto cada aula que eu tento, né, muitas palavras e frases, aprendi bastante aqui, está tudo registrado. Muito bom, William. Very good. Mais alguém? Sim. Para mim é uma troca muito grande, né? A experiência quando eu participo aqui nas imersões, por causa de diferentes pessoas, diferentes idades, né? Eu pude relembrar ali com Larissa, um momento que ela comentou ali, que está difícil para ela a situação. Eu também já tive situações idênticas também no passado, né? E até trouxe um conselho para ela, né? A experiência de vida vai te trazer assim mais experiência para lidar com essa situação, né? Poder entender, né? O que levou outra pessoa ou chegar a acontecer esse caso que gerou aí essa quebra de confiança, né? Que gerou essa frustração, né? Então essa troca aí, essa troca de experiência é muito interessante. A gente aprende e também a gente relembra aí alguns casos que teve no passado, né? Muito bom. Acho muito legal porque vira realmente uma terapia, né? Uma autoterapia, essas imersões. E mesmo uma imersão de iniciantes, a gente consegue trazer vários aprendizados, né? Então, o que eu aprendi aqui hoje, com a sala principal, com a Glorinha, com a Nayara, com a Ellen, é que tá todo mundo desconfiado, mas com o tempo as pessoas vão abrindo o coração e vão confiando um pouquinho, né? Verdade. Então, foi mais ou menos isso que a gente falou aqui. Nayara, Glorinha, Ellen, vocês querem compartilhar o aprendizado só para a gente finalizar aqui? Não, eu só quero dizer que eu concordo realmente aqui. Para mim, é como se fosse uma das minhas sessões de terapia. É muito enriquecedor, assim, não falando só sobre o inglês, né? Que acaba sendo uma consequência. O que eu vim buscar era o inglês, mas foi só um detalhe. Foi só um detalhe, Foi eu nunca iludida. imaginei. Não, sei lá, quero meu dinheiro de volta, não tá certo. Nossa, foi muito mais do que eu esperava. É um enriquecimento, assim, como pessoa mesmo, para minha vida, para tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou conquistando. É maravilhoso estar aqui mesmo. Muito feliz. Felipe, na segunda eu estava lá na reunião na imersão com a Andrea, e eu peguei, quando ela começou a ser a facilitadora aqui, né? Ela de aluna para facilitadora, e a gente estava comentando sobre isso aí. Como que mudou agora o desenvolvimento, a evolução, né, desse tempo que ela está como facilitadora, e ela deu depoimento a respeito da vida pessoal, né? No trabalho dela, na vida dela, como melhorou as relações que ela lidar com outras pessoas, né? É muito interessante esse depoimento. E é uma coisa... Pode falar. Eu confesso que hoje eu quase não vi. Muito pouco. Tem tempo que eu tô no Talking Talk, é a segunda vez, gente, mas é porque os dias são muito corridos, muito exaustivos, e eu não tô... E eu, tipo, por mais que eu tenha tempo de estar aqui, às vezes eu não tenho tempo de preparar, sabe?
E aí eu falo assim, não tive tempo de preparar, eu não vou. Eu não tive tempo de preparar, eu não vou. E hoje eu estava exausta, eu não estava conseguindo, de verdade, quando eu comecei aqui, eu não estava conseguindo elaborar minhas frases em português básico, assim, sabe? Tipo assim, eu estava exausta, assim, mas Mas olha só que a luta é engraçado, linda. Ellen, hoje eu também estava bem exausta do trabalho, né? Aí o que que eu pensei quando eu terminei o trabalho, né? Eu falei, ai, eu vou relaxar um pouco, eu vou fazer uma imersão. Quando você vira facilitador, às vezes você fala assim, puta, eu vou ter que liderar uma imersão e tal, e não sei o quê. Aí depois você termina, você fala assim, caramba, a energia lá em cima, sabe? É tipo assim, é tipo um gás que você recebe, né? Então, Isso aconteceu comigo ontem. Ontem eu tive um dia assim também bastante exaustivo. Aqui em Belo Horizonte está fazendo muito calor, muito calor. Ontem foi péssimo, porque o clima está muito seco e está muito quente. E eu cheguei aqui em casa, eu estava assim, com os pés inchados de calor. Aí eu falei, aí descansei e tal. Falei, ai meu Deus, hoje eu não vou conseguir fazer imersão, não vou conseguir estudar. Aí deitei no sofá, eu acordei, era 8h30. Aí eu falei, não, mas não é possível que eu não vou fazer. Eu falei para mim mesmo que todo dia eu ia fazer uma imersão. Aí abri lá, faltava 10 minutos para a imersão das 21 horas. Eu não tinha preparado nada, não era imersão para iniciante. Eu falei assim, aí eu fui ler as perguntas, falei assim, não, eu vou sem. Aí foi a melhor imersão, desculpa, Felipe, mas foi a melhor imersão que eu já participei, sabe por quê? Foi assim, o cara sensacional, foi muito bom, Cassiano, né? muito bom, e tinha muita gente na imersão e foi super divertido. E eu respondi todas as perguntas de improviso, entendi todas as perguntas e depois eu falei, gente, estou de parabéns hoje. E eu É não ia isso, participar. é isso, é isso. Então a gente não pode realmente perder a oportunidade de estar aqui, é muito importante. E a gente vai ter a última agora com a Elida. A Elida também é uma facilitadora, é uma aluna que veio desde a época da pandemia, então a gente vai abrir vagas para facilitadores. A gente está aumentando o time de facilitadores. Ser facilitador é ser um aluno que está procurando desenvolver habilidades de liderança, de comunicação e criatividade, porque falar, todo mundo fala, em português. Todo mundo fala Bacana. português, mas se comunicar de forma clara, são pouquíssimas pessoas que conseguem. Em português, imagina em inglês. Então você se diferencia, porque a gente traz temas que fazem você pensar, não tem resposta certa, não tem resposta errada. É a sua verdade e as suas crenças que são colocadas às vezes em jogo para você pensar e o que vai sair daquilo. Então, a gente espera que você entre de um jeito e saia de outro. Não é sempre que isso acontece, mas tem acontecido com frequência. Eu, pelo menos, quando lidero uma imersão, eu sempre saio diferente. Então, quero agradecer Glorinha, Ellen, Nayara, Márcio, Lucas, Larissa e William, e parabenizar o Márcio aí pela conquista que você teve, que você compartilhou, né, aí lá no grupo. Então, parabéns, continua aí nessa pegada. E, gente, muito obrigado pela noite, obrigado pela paciência, e nos vemos na próxima imersão, nessa semana ou na próxima. Descansem, boa noite, have a great day. Bye bye, see ya.